and we can start. Xin chào mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ của tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được cô Aditi Subramaiam. Cô là giám đốc của một cái tổ chức chuyên hỗ trợ cho phụ huynh. Thì chúng ta được sự giới thiệu và kết nối với cô Aditi từ Duyên. Duyên có tham gia rất là nhiều cái hội thảo của cô rồi, thì chúng ta nghe được rất là nhiều cái điều rất là hay, cũng như một cái đề tài khá là mới. Cho nên là chúng ta rất là hy vọng và rất là may mắn có được cô Aditi. Cái thời gian của cổ cũng khá là bận rộn đó, thì cổ tới với chúng ta trong 2 buổi, tối hôm nay và tối của tuần sau, để chúng ta có thể nghe thêm về những cái đề tài liên quan tới tổn thương tâm lý của phụ huynh, rồi những cái ảnh hưởng của tổn thương tâm lý này đến các con như thế nào, và làm thế nào để chúng ta có những cái hình thức, phương pháp, đặc biệt là cái kết nối với các con em mà nhỏ tuổi hơn đó, thì là cái đề tài tối hôm nay sẽ giúp chúng ta trong cái mảng như thế này ha. Alright, Aditi, it's an honor to welcome you to our Vietnamese community tonight, and we heard tons of good things from Yuen, who already attending many of your sessions. So we're so honored to have you today, and also next week. So really appreciate your time spending with us. The stage is yours. So thank you again. Thank you, Owen, and thank you everybody for having me. It's my privilege and honor to be with families and be able to share a little bit and with you all wonder and learn together about our children and that they bring feelings, and their social and emotional development is so important, and they're connected to us. Dewan, I'll pause and then I can do an introduction of who I am, but I'll turn it to you for translation. Xin cảm ơn các anh chị, rất là vinh hạnh được đến đây để nói chuyện, đặc biệt là nói về các trẻ em con của chúng ta, về các cái cảm giác cũng như là sự phát triển, tất cả những cái điều liên quan đến trẻ em. Tôi sẽ giới thiệu một chút xíu về bản thân. So, like Owen and Dewan said, my name is Aditi Subramaiam. I'll start with my personal self before my professional self. I'm a mother of an almost 8-year-old. And I am an immigrant. I moved to the United States in 2008. And 15 years later, I'm here. And I'm originally from India. And so I say I have 2 homes. My homeland is India, and my adopted home is Boston, Massachusetts. Một chút xíu về bản thân, tôi là mẹ của đứa con gái 8 tuổi, xuất thân từ Ấn Độ. Tôi nhập cư sang Mỹ năm 2008. Bản thân tôi là người nhập cư và cảm thấy mình có 2 ngôi nhà. Đầu tiên là ở Ấn Độ và ngôi nhà thứ hai là Boston, Massachusetts. So professionally, I'm a clinician. I have done early childhood mental health and early childhood psychotherapy, which is supporting families from prenatally all the way till age 6 and 8, in supporting families and their young children for about 20 years. I used to work in India as a psychologist, and then started here when I moved here, was doing home visiting with early intervention, community mental health, like outpatient work. And currently I do more supporting the workforce and training work across the state of Massachusetts to really, how do we all do better and show up better for families in culturally humble care. Bản thân lúc mà ở Ấn Độ thì tôi là một cái người bác sĩ tâm lý. Sang Mỹ tôi đã học lại và trở thành cái người tư vấn về tâm lý, đặc biệt là cho những trẻ từ sơ sinh cho lúc 6 tuổi. Tôi bắt đầu cái công việc của mình là cái người early intervention, làm việc ở cái cơ quan can thiệp sớm, và có thể làm việc với những cái trẻ dưới 3 tuổi, có đến nhà thăm các em. Sau đó thì từ cái công việc hiện tại thì tôi làm chủ yếu trong một cái cơ quan để có thể hỗ trợ gia đình, và nhiều cái cung cấp nhiều cái buổi mà huấn luyện training cho tất cả những cái người làm việc trong lĩnh vực tâm lý trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ từ sơ sinh cho đến khoảng 9 tuổi. Thank you, Dewan. And so my full-time role is I work at the Massachusetts Society for Prevention of Cruelty to Children, and that's what I do Monday to Fridays. And then I also teach at UMass Medical as part of the Infant Mental Health Fellowship, Relational Health Fellowship. All right, enough of that. I'm going to now, hopefully we'll spend some time
really diving a little bit into what we're here together for. So I'm going to share my screen and give me 1 second. Aditi làm việc là giám đốc của một cái công ty. Mình sẽ nói cổ có một cái tên, cái title của cái tên trên cái slide của cổ, cái tên của công ty của cổ. Và ngoài ra cô là một trong những cái giáo sư của cái chương trình Early Relation Health của UMass Medical School, nơi mà cô đã bắt đầu làm cô giáo sư. All right. So thank you for having me again. We'll spend today and next Thursday focusing on how do we nurture our children. And some of you may have young children right now, maybe older children who were young at some point, and young I mean like babies. However, they always will stay our children. I am 40 plus and my mother still says you will always stay my child. So really thinking about how do we continue to nurture our children's social emotional development, really using a trauma-informed approach and more than trauma-informed, trauma-responsive approach. Trong tuần này và tuần sau thì mình sẽ tiếp cận cái cách thế nào để mình có thể nuôi dưỡng về mặt tinh thần cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ hoặc là lớn, bởi vì bản thân tôi cũng là một người mẹ trên 40 tuổi mà sẽ dựa là vào cái nền tảng là theo cái kiểu tiếp cận nếu mà có những cái tổn thương về tâm lý. So I always like to start with this visual. Just take a minute to look at it. There's lots of hands that are holding this baby. Right. And one of my gurus or mentors, like we say guru in India, but a mentor of mine told me that in the African tribe, in the Maasai tribe in Africa, the greeting with one family member with the other or a community member with the other is not hi, hello, how are you, or namaste. It is, and how are the children? And the understanding is that if the children are well, our community is well, our tribe is well. Thường là tôi bắt đầu cái buổi nói chuyện của mình bằng cái hình ảnh này. Anh chị sẽ thấy một cái em bé có rất là nhiều bàn tay để mà che chở bảo vệ cho con. Thì có một cái người mà hồi xưa là dạy của tôi là mentor ở bên Ấn Độ, có dạy một cái điều tôi rất là luôn ghi nhớ là ở những cái bộ lạc ở vùng châu Phi đó, khi mà các người lớn hoặc là chúng ta gặp nhau thì không có phải hỏi là chào bạn, chào anh, chào chị, mà sẽ hỏi một cái câu là ồ con của anh chị như thế nào. Thì người ta quan niệm một sức khỏe của trẻ em mà có sự khỏe mạnh thì lúc đó là sẽ liên quan trực tiếp đến sự cái lành mạnh và thịnh vượng của cộng đồng, của gia đình và của cả xã hội. And I know I can say for me who grew up in India, and I was saying to Owen and Dewan that I just came back from India for the month of August. I was visiting my family. The idea of like we all need a village, that there's multiple caregivers to not only care for children, but to care for caregivers and to care for each other as parents and to care for each other as families. Whether it's grandparents, aunties, uncles, not even related people like neighbors, that we're all a part of this caregiving process. And so Muốn chia sẻ là tôi mới vừa từ Ấn Độ về, có nguyên một cái tháng 8 để mà thăm ba mẹ và họ hàng ở Ấn Độ. Thì thật ra bản thân của mỗi chúng ta ai cũng có cần một cái mạng lưới là những cái người thân, gia đình, hàng xóm và tất cả những cái người liên quan để mà có thể chăm sóc về sức khỏe tinh thần của mỗi người. So I'm going to stop sharing screen and would love to hear through the chat. And I know there's, some folks are going to watch this later through through the recording, but for parents who are here, if you could use the chat and just share your name and one thing that brings you joy about your child, one thing that makes you smile about your child. Anh chị có thể dùng cái chat chia sẻ tên của mình và một điều cảm thấy là mình rất là vui và hạnh phúc về đứa con của mình. I have a question. So if you have multiple children, are we focusing on special needs children or? No? Oh, thank you. Great question, Van. What brings you joy and makes you smile about your child/children? Because it'll be different for each child, I'm sure. Add all of it.
Nếu mà có em nhỏ giống chị Vân thì có thể chia sẻ 3 điều ạ. I'll pause for a bit so that there's time to write. And if anybody wants to unmute and share it, that is also completely fine. Anh chị có thể unmute và chia sẻ ạ. As you can see, one thing that I'm also so I'm on. One thing that my child always bring me smile is like she's always push the right button. Anyway, in the contact. So usually when she know that I'm just running up this group, then she would pull right and like, I need my phone right now. I'm like, at that time, I just can't stress out. I just have to give up and just give him the phone. She know exactly when to push the button. So yeah. Well, and also, so like also wanting that connection at that moment, being like, I know exactly when. My daughter does the same thing on. Yeah. Pick the right time. And I see sorry, go ahead, Dylan. Chị Oanh chia sẻ là bé Tiny rất là dễ thương, làm cho chị cười mãi, là biết ngay cái đúng lúc mà chị Oanh cần cái làm gì, hay là đang lúc điểm yếu của chị đang run cái group của mình, là không có thể nào mà giữ con được, là con lên đòi phone liền. Tức là nhiều cái ví dụ như vậy mà Tiny bắt ngay đúng cái thời điểm mà chị Oanh yếu là em bắt liền ngay chỗ đó. Yeah. And thank you for putting in the chat. Your son's good heart always makes you smile. And how beautiful is that, right? Because for you to not just witness his good heart, for him to have his mother or have his parent or have his caregiver, his village, notice it and value, right? That the kindness of his heart. So thank you for sharing. Chị Hà chia sẻ là con của mình có trái tim rất là nhân hậu, cái điều đó rất là tuyệt vời, bởi vì ngoài chuyện ba mẹ biết là con có trái tim nhân hậu dễ thương, thì những cái người xung quanh con, ví dụ như hàng xóm, bà con họ hàng hoặc là bạn bè đều cảm nhận được cái điều đó, thì cái điều đó rất là hay ạ, dễ thương. Maybe a couple minutes. Go ahead. Yeah, hi. My name is Kang Nguyen. I have a daughter who's 15 years old, and she has Down syndrome. But she's wonderful. She always give me a hug and make everyone happy in the house. And you know, have her, and then everybody seem very happy and loving her. And sometimes she kind of stubborn, but it's okay. Thank you. I love as you're speaking, you're smiling so much. I can imagine how much like when she gives you hugs and gives everybody hugs, what that feels like, because you're like literally like full smiles. Yeah, sometimes I pretend being sad and to say, oh, it's okay, I'm here. And I say, okay, what you can do for me. And so I know we'll talk about this ahead, but what you just said, for her to name that, oh, it's okay, I'm right here. She has learned that because of relationships with everybody around her that have allowed her to feel that, right? Yeah. So it's such a beautiful way that now your 15-year-old who has taken in 15 years of deep love that has come to her through relationships. Yeah, She's and able to internalize it and say it out to you. Yeah, because a few months ago, in my family, I have like my dad, my uncle, and my brother passed away, and I'm so very sad and stressed and all that. And she know how I feel, and she come and give a hug and to tear, and she good. She good. Sending you so much love and Yeah, so much pain there. yeah. Can I say? In 2 weeks, and 3 people pass away. Can I have a very summary here? Chị Bình có chia sẻ con tôi 15 tuổi có bị Down syndrome, con rất là dễ thương, hạnh phúc và hay ôm những cái người thân, ba mẹ, con rất là vui vẻ. Cô Aditi có chia sẻ là mỗi lần chị nói như vậy về con thì chị mỉm cười, thì thấy thực sự là 15 năm qua cái mối quan hệ giữa mẹ con rất là sâu nặng và rất là tốt đẹp.
Chị có chia sẻ thêm là trong vòng chỉ có 2 tuần thôi thì có, ba với lại những người họ hàng của chị mất á, thì, con biết, như vậy và con an ủi, chia sẻ chị. Có khi chị giả vờ nói buồn thì con ở bên cạnh thì nói: "Mẹ ơi, con ở bên đây nè." Thì có khi mẹ đùa, mẹ nói: "Hông biết là con có làm gì được cho mẹ hay không?" Nhưng mà thực sự là, bé ở bên cạnh chị và làm cho chị vui bằng những cái, vòng tay ôm. Thank you. Thank you, dear. And Toa, I don't know if I'm saying your name correctly. Toa has just said, I enjoy watching them learning. And Van, thank you so much for sharing about each of your children. My oldest son's good-hearted and always caring of others. Second son smiles with charm when he doesn't want something from an individual. And my youngest son has a great sense of humor. All three have good hearts and good nature. Chị Vân chia sẻ mình có 3 đứa con, và đứa con đầu tiên là có những cái trái tim rất là dễ thương, nhân hậu và lo lắng, quan tâm tới nhiều người khác. Con thứ hai thì lúc nào cũng cười rất là duyên dáng và không có muốn những cái vật gì từ những cái cá nhân khác cho. Con út của chị thì, rất là, hay là chọc cho người khác cười á. Nói chung là 3 đứa con đều rất là có trái tim nhân hậu và có cái bản chất rất là tốt. So thank you all for sharing, and feel free to keep putting on the chat. I'm going to share my screen again. Anh chị có thể chia sẻ tiếp tục và tôi chia sẻ cái màn hình và mình sẽ nói tiếp ạ. So, there's a lot on this slide, but all I want to just really summarize, right? We, as human beings, right? There is a saying that we learn, we don't only learn from experience, we learn when we reflect on the experience, right? When we have time to really create space and reflect on the experience of what happened in that moment when, as a parent, which happened to me just this morning, I lost my temper slightly, right? In that moment, I had that experience, but it required me to actually reflect on, like, oh, what happened that I had to raise my voice a little bit, right? And then for me to then do better and learn differently of what else did my 8-year-old want in that moment, especially when she was running late for school and all the other things, right? Theo người ta quan niệm thì con người mình sẽ không có chỉ học vì những cái trải nghiệm mà học hỏi từ những cái việc, suy nghĩ về những cái điều mình trải qua và mình có những cái phản ánh lại. Ví dụ như bản thân tôi sáng nay á là con của tôi, có đi học những cái vấn đề mà tôi hơi lớn tiếng với con một chút thì tôi có thời gian trải nghiệm và suy nghĩ lại là tại sao mình lớn tiếng với con như vậy. Đối với một em bé 8 tuổi, thì thực ra những cái điều mà mình suy nghĩ phản ánh nó sẽ giúp cho mình học hỏi. Thank you. So, before we dive deeper into content and we talk about stressors and we talk about well-being and mental health, thank you all for letting me join your community today. And I usually start off with this part of group agreements, right? We're all in a circle. We're talking about things that are very close to our hearts. We're talking about not just parenting, but we're talking about our children and what that connection means. And it brings up a lot of feelings for a lot of us. And so I just have this out to say, what are some agreements as a group that we want to be able to hold? And I usually, think about it as, what is one thing that you need to be in circle today? What is one thing that you need to be present? And so an example and something that comes for me is confidentiality, right? The stories that we share in this 1 hour will stay right here, right? That there's confidentiality because these are stories are meaningful, stories are personal. And so if there's any other, if anybody wants to add, are there other things that you need to be able to be in circle today? Thì hôm nay cảm ơn là mình sẽ nói với các anh chị về những cái, cảm giác và những cái điều về các con, những cái điều rất là gần với trái tim, thiệt là sâu thẳm. Cho nên á, có những cái điều cần phải thỏa thuận. Ví dụ như bản thân tôi á là muốn là trong vòng một tiếng tới thì mình sẽ giữ kín những cái chuyện mình nói là chỉ có ở đây thôi. Thì nếu mà anh chị nào có bổ sung những cái điều nào mà cần thỏa thuận trước khi mình nói chuyện tiếp á, thì mình có thể bổ sung thêm ạ. Yeah, I think, opening it up, is there maybe if some people wanted to just
you don't even have to come on video, but if you could just unmute or just put a word in the chat that you need to be in this circle today. Không có cần phải mở webcam, nhưng mà anh chị có thể unmute để nói, hoặc là chat là có những cái điều gì mà anh chị muốn, giống như là một cái thỏa thuận nhỏ khi mà mình nói, mình chia sẻ trong buổi hôm nay. Oh, and if you don't mind me naming, right? Like when we started, you said we are also parents at the same time and caregiving for our children, right? So to have grace that we are multitasking in the evening, right, on a school night, and what that feels like. And so I think having grace is such an important part. We don't give ourselves enough grace sometimes as caregivers. Dạ, giống như chị Quanh hôm nay phải làm nhiều chuyện trong cùng một lúc, trong khi có bé bên cạnh nữa, cho nên thí dụ như có nhiều cái điều kiện gì đó thì anh chị cũng có thể bổ sung thêm. Yeah. And I see on you put empathy. Thank you. Maybe a couple more. Does somebody want to add anything in the chat? Emotional support. Emotional support. Thank you for sharing that. Wellness, like to hang out, to have like the good time with each other. So creating like wellness. Oh my God, these are beautiful. Wellness and support, like emotional support, wellness, and having a good time. Creating community. Yes. You know, we don't talk about that enough. Diwan, you said open mind. Thank you. Hi. May I put in one of my opinion, please? Yes. Because I'm working, so I cannot type that fast. My name is Ha Nguyen, so I'm with the group for a long time. My son is 30 years old. The thing is, I like to put in my opinions because the very first picture you put in the slide about the baby have many hands to holding the baby. In my opinions, as a Vietnamese, it is a great thing. However, I do think that is a great thing for the child to get support, for the parent to get support from the family member. However, it could somehow create a pressure to the parents and the child. It's hard for me to explain, but you know, because you live in a community with everyone watching out for the other, with everyone helping each other, and somehow the parent and the relatives, they can't help it. They didn't mean to do so, but they can't help it. They compare the child to another, and somehow we, as the adult, we put the pressure into the kid. And other parents somehow put the pressure into this parent. So it is just so hard. And that, like, you know, if somehow we can find a way how to deal with that. Oh my goodness, thank you so much. I feel like you're taking us right into the core of the time together, right? And yes, Thank absolutely. Absolutely. Everything you said, right? When we're saying support babies and support children and support families, and families need support, it doesn't, it also says that there's delicate relationships that are centered around that, right? Because we know, like, as you know, I'll say as a provider, right? As a provider and as families and a parent of an 8-year-old, there is comparisons happening all the time. And if my child has a special need and my child is a neurodiverse child, there is even more comparison, right? My child is, I'll speak for my little one. She is a brown South Asian girl in the United States, right? And so there is a lot of there's so much of pressure on really not focusing on the relationship, and that the child comes with a parent and with a caregiver and caregivers, that it's also about what the family wants. That one impacts the other.
I don't know how if that makes sense. And I see Tao has written, right? Not really what the parent wants, what matters to the child. So in that person-centered, but that like children are not alone. They're born in connection. And so the pressure that is coming on the child, the pressure that's coming on the parent of the birthing family of that child, or the, the relatives of that child is real, is so real. Yeah, can I just make a very short memory? Chị Hà có nói là cái phát biểu trong cái bức tranh đầu tiên trong cái slide của Aditi thực ra nó cũng rất là đúng với thực tế theo nhiều cái cộng đồng khác nhau, trong đó cái người Việt của mình, một cái bàn tay, nhiều bàn tay mà che chở một em bé thì thực ra nó cũng có một cái ý nghĩa khác, trong đó tạo cái mối quan hệ giữa các gia đình và những cái thành viên, nhưng mà cũng tạo áp lực rất là lớn cho phụ huynh và trong khi cả một cái em bé nữa, đặc biệt là những cái phụ huynh có thể so sánh những con mình với con người khác, và cái sự so sánh đó tạo áp lực rất là lớn. Aditi có chia sẻ rằng bản thân cô hiểu, và cái điểm mà chị Hà nói thực sự đánh trúng cái trọng tâm mà chúng ta sẽ có thể nói nhiều đến hôm nay. Ví dụ như con của cô là một cái trẻ em từ Ấn Độ mà có da màu, thì từ khi mà đến Mỹ thì tạo rất là nhiều cái áp lực cho phụ huynh và nhiều cái yếu tố khác nữa. Cô sẽ nói tiếp ạ. All right, so for today and next Thursday together, right, we'll go over ideas of stress and traumatic stress. They're not the same, but we'll speak about that. What does it mean to have a trauma responsive approach? Like, what does it mean to really hold? I think how you said your question brought this right up to the center. What does it mean to really be family-centered, person-centered, pay attention to the relationship? And a little bit we'll talk about social emotional wellness and what can we do to support like more relationship building and supporting with our children. Yeah, you say kind of a lot for me to translate, but I just wanna say maybe not enough, whatever you say, but trong những cái bài này và tuần sau mình sẽ nói về stress và tổn thương tâm lý, và cái cách tiếp cận khi mà mình dạy dỗ trẻ con có những cái tổn thương tâm lý như thế nào. Còn nói nhiều mình không có dịch hết, nhưng mà mình sẽ nói từ từ ha, anh chị thông cảm ạ. Yeah. Make it shorter a little bit, please. So I'm going to do the video now. So there is a video. It is in English, unfortunately. I'll play the whole video and then we'll do a summary. Yes. Mình sẽ coi một cái video này, sau đó cô sẽ nói về tóm tắt trong cái video, Duyên sẽ dịch lại ạ. Let me see if this works. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain. Building a sturdy foundation in the earliest years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child? One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two. From eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development. But another kind of childhood experience shapes brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious, ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged.
Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things that sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport. All those planes landing and taking off and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead and remember, and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their minds. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to... That was a lot on one video, so I'm going to just move to the next slide and then share the overview. All right. So the video really was a way to pay attention to that we all, our children and us too, learn through serve and return, this back and forth, right? It starts even as babies. A baby says like, "Ah," the caregiver responds to it, right? So through those patterns, as an older child says some words, the caregiver responds to it. And then there's meaning in that back and forth. Even I'll pause and say more. Trong cái video có những cái điều mình đại loại như thế này, ví dụ như tất cả các trẻ em chẳng hạn, khi mà các con từ bé xíu luôn, lúc mới sinh ra thì khi đó mình sẽ có những cái kích thích, rồi sau đó sẽ những cái đáp ứng. Ví dụ như là mình nói một cái từ nào đó thì con bé một vài cái âm thanh bé bi thì ba mẹ sẽ đáp ứng mà trả lời lại con. And so that serve and return that happens throughout life, right? It starts really early in like as babies and continues is what builds this capacity for being able to, like what we talk about, executive function, or like ability to pay attention, follow directions, all the thinking skills that we need to do. It first starts with this back and forth of social emotional, this like, how do I start to regulate myself? Thì cái nguyên tắc cơ bản này từ lúc con mới sinh ra cho tới theo lớn lên và gần như là sau này luôn, thì khi mà mình có một cái điều gì đó đưa cho con, sau đó sẽ có sự đáp ứng lại từ phụ huynh, thì nó sẽ xây dựng cái kỹ năng mà giống như kỹ năng điều hành, trong đó nó có nhiều cái kỹ năng nhỏ trong đó nữa. Ví dụ như là con tập trung chú ý, kỹ năng suy nghĩ, kỹ năng giao tiếp với xã hội chẳng hạn, thì nhiều cái kỹ năng đó nó sẽ giúp cho con có thể có một cái sự phát triển về cái nền tảng về tâm lý. And does the word regulate feel like a word that is used in Vietnamese? Not the actual word regulate, but something like it? Yeah, we have that word. Mà trong đó có một cái kỹ năng điều chỉnh bản thân, regulation. Yes, we have that word. And Chi, I see your hand. Give me 1 second, and then you can please unmute. So you know, because in India, I think about regulation as, so in order for a child to build self-regulation, they need another, like they need a relationship to co-regulate, right? So especially when things are hard. Cái kỹ năng điều chỉnh tự bản thân thì thường là các con sẽ không có tự xây dựng được, mà cần phải có một cái sự dạy đồng thời của phụ huynh con mới có thể cái khả năng tự điều chỉnh bản thân được. Mời chị Chi ạ.
Chi, feel free to please unmute. Hi. So I have a question. So is this the based on the other information you just show us is applied for normal kids or for the autism kids? It's a great question, Chi. So social emotional development, like, so our children who have autism, right, who are diagnosed with autism, are on the spectrum, have neurodiverse brains, right? All our children have feelings, all. And so when I'm talking about serve and return, like this back and forth is for all our children, because it might look different based on what, because it's not one menu, right? How I am with my child and what my child needs in that moment is a relationship of back and forth. Like, and something that worked with my daughter at like when she was age 4 might not work when she was age 6, because developmentally she's also growing. So I think about it as like internally there's development that's pushing, right? All our children, whether they have a diagnosis or not, whether their brains are neurodiverse and beautiful in different ways or not, that development is happening no matter what. I'm talking about the relational part around them, right? How do we support the relational parts around them that can help feel, somebody shared at the beginning, actually I'm going to try to look through, I don't know, how was it you or I think you said like your daughter mentioned that, oh, how are you doing, right? How are you, like, don't worry, it'll be okay. For that capacity at 15, with a diagnosis or without a diagnosis, there's feelings under that, right? There's feelings of like, oh, parent, I see you, right? I can feel your pain. Is that helpful, Chi? Câu hỏi của Chi là những cái vấn đề trong cái đoạn video ngắn có áp dụng đối với trẻ mà có chẩn đoán tự kỷ hay là chỉ cho trẻ bình thường. Thì thực sự ra câu trả lời là tất cả các trẻ em đều có những cái cảm giác tình cảm xã hội, có những cái cảm giác của các con, cái mối quan hệ qua lại tương tác giữa ba mẹ và các con. Thì vấn đề mình đề cập ở đây là mối quan hệ để mà hỗ trợ và có những cái mối quan hệ yêu thương xung quanh của các con. Ví dụ như 15 tuổi thì các con cũng biết được những cái cảm giác như thế nào, ba mẹ hoặc là anh chị có khỏe hay không, hay nói một cái cách khác là những cái điều đó cũng có thể áp dụng đến tất cả các trẻ em. Thank you. Not at all. Thank you. And thank you for adding in the chat, right? Even our autistic children have the skills for that feeling of back and forth and feeling seen in that relationship part, right? It might look at different levels, but that might look at different skill sets for different children in any way. Do you want to... Chị Hà nói là khi mà trẻ mà có tự kỷ thì các con cũng có những cái kỹ năng ở nhiều cái mức độ khác nhau. Cho nên thực sự là những cái điều mà mình đề cập đến video là áp dụng với các con. Was there other things in the video that felt either familiar or new for you, or like once you're like, does, like, I'm thinking about how does this apply? Có những cái điều gì mà anh chị coi trên cái đoạn video mà mình thấy là mới mẻ và mình thấy là mình mới vừa phát hiện ra và mình có thể áp dụng không ạ? Yes. Can you hear me? Yes. Yeah. Yeah. So I think the video is help us think more about processing mental health, because we're not used to, like think about feelings and emotion. So even the word regulate, I think is new to us too. Because we're just used to doing our own things, parents is doing their own tasks, kids do their own tasks, and we just deal with, whatever is coming, but we don't think about, regulating and co-regulating. And it makes sense, the example that you give with the tower, and the traffic. So I think that's helpful to learn. Yeah. Thank you, Toa. And
You know, I'm smiling because I grew up in India, and the word regulate is not a word in like you know, ancestral like words in that I grew up with. And I want to ask this question, and anybody can jump in, right? The way we think of regulate in the West, right? AKA here, our families and our ancestors and communities have always also figured out other ways to regulate with children. Might not look the same like the United States of America. Yeah, I think we do. I mean, we do regulate and co-regulate, but we don't talk about it like in America. So yeah, maybe we do it unconsciously. And I just wanted I don't know. Thank you for naming it and highlighting it, because I just wanted to elevate that because as cultures or as families, we might not talk about it, doesn't mean that it will be happening. Yeah, I know. I just want to pause so that Yin can have opportunity to translate, because it's a good context of if we can just like really remind ourselves that we need to pause a little bit so that this is really really can interesting point, and chị Thoa already mentioned, and I really wanna translate for that part. Trong cái đoạn video có một cái điều rất là mới mà chị Thoa thấy rằng sẽ có áp dụng nhiều cái, nhưng mà người ta dùng cái từ regulation, tức là tự điều hòa bản thân, và co-regulation đó. Những cái điều đó thì có vẻ là cái văn hóa Việt Nam mình ít có được nói đến, thì ba mẹ mình thường là hay làm những cái điều mà mình làm, con làm những cái điều con làm, mình ít dùng đến cái từ này. Và Aditi có nói là khi mà cô lớn lên từ Ấn Độ, thực sự là tổ tiên cũng như là giờ họ hàng cũng ít ai cái dùng từ này. Chị Thoa có nói là có thể là mình vẫn dạy con để mà điều hòa bản thân, hoặc là mình dạy con cùng dạy con đó, nhưng mà mình không có nói ra giống như cái văn hóa của cái phương Tây. So I just want to share is that myself, I only know the word co-regulate and regulate when I attend the fellowship. So it's just like kind of too late for me too, but I just know that. Bản thân Duyên chỉ mới biết cái từ regulate với co-regulate mới vừa năm rồi khi mà Duyên tham gia lớp học thôi, chứ trước đây Duyên cũng không có biết. Thank you. Right, so as families with children, whatever age, there's connections in the serve and return that are happening. Some of us in some cultures don't talk about it as much. However, there are still ways that they are connecting. I think the way you bring up an important point about what is that impact with mental health and well-being. And I mean mental health, I don't mean only mental health disorder. I mean well-being, like health and wellness in mental health. Thì cái mối quan hệ mà tương tác qua lại giữa ba mẹ và các thành viên trong gia đình thực sự là nó có một cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Thì mình đặc biệt là nói đến vấn đề tâm lý, mình nói tâm lý là bình thường của một người bình thường, chứ không có nói về những cái vấn đề bệnh tật về mặt tâm thần ở đây ạ. Thank you. Would anybody else want to add any wondering from the video? Dạ, có anh chị nào chia sẻ nữa không ạ? Ha has a comment in the chat about that there are different kind of stress, and we'll talk about it. Yes, we always think stress is always bad. It always feels bad. Yes, but there's multiple types of stress. So the video is good, showing, and I'm hoping that we can understand understand the meaning of regulation, so that way we can apply it on ourselves, how to regulate, and then how to help our kids regulate. So I'm hoping, I still don't, I understand like the little meaning of it, but applying it is still challenging. Ewan, do you want to translate and then I'll respond? Cái từ mà điều hòa bản thân, mà có thể điều chỉnh bản thân mình nghe tới trong cái đoạn video, rất là muốn học hỏi thêm, bởi vì chị Thoa và những phụ huynh khác thực ra cũng hiểu, nhưng mà chưa có chắc là hiểu sâu và có thể áp dụng với cuộc sống như thế nào. Yes, and what we'll do, we'll talk about it a little bit today, but then the next Thursday we'll dive deeper into it.
we can keep talking about regulation and co-regulation, but my hope is we'll do some like exercises and activities and ideas together. Dạ, mình sẽ nói sâu hơn về cái điều hòa bản thân và cái việc dạy con cùng nhau như thế nào trong bữa nay và tuần sau nữa, nhưng mình sẽ làm chút xíu với cái bài tập và cùng với nhau ạ. Dạ. Right, and just this quickly, when I think of regulate, I think of a thermostat, right? So what does a thermostat do? We have that in Boston in all our houses because the temperature changes every day. So, you know, I think about it as an internal thermostat, right? How do I match my my internal way of how I am to match my external? If the external is really like very, very active, what do I need to do to be able to be balanced and respond to that active, right? Regulate doesn't only mean calm. Regulate means how do I match what is needed outside in ways that can help with that relationship or help with what is outside. Cái từ regulation đó mình sẽ nói nôm na giống như là cái đồ mà đo nhiệt độ ở nhà của các anh chị thì mình hay điều chỉnh nhiệt độ đó. Mình nói không có đơn giản regulation này là điều hòa, điều chỉnh bản thân cho mình bình tĩnh, mà mình sẽ điều chỉnh cái bản thân để mà có thể làm sao mà cân bằng và để cho những cái mối quan hệ trong gia đình hoặc là với các con mang tính chất điều hòa và tốt hơn. Yeah. And within regulation, there's so many parts. There's biological regulation, there's relational, co-regulation. We won't get into all those details, but we'll talk about activities and what to do about it next Thursday. Thì nó có nhiều cái phần nhỏ ở trong cái phần điều hòa này, trong đó có điều chỉnh những cái chỉ số về mặt cơ thể hoặc là những cái điều mà mình điều chỉnh trong những cái mối quan hệ. Mình sẽ nói sâu hơn trong cái tuần sau. Right, and you know, somebody already in the chat said, you know, some stress is important, right? Because if you see a bear in front of you or a tiger, we want to respond to that. Our bodies are responding to a stressor. And so it requires us to either run or fight that bear or freeze, right? But that's happening at our body level because our stress hormones have been activated. Có một chị Thảo hình như có chia sẻ về cái căng thẳng, thì có những cái căng thẳng mang tính chất tốt, ví dụ như mình gặp một con gấu đang dí mình thì cơ thể mình căng thẳng và mình để chạy thoát khỏi cái việc mà dí của con gấu đó thì cái điều đó nó sẽ tốt, nhưng mà mình sẽ nói nhiều cái mức độ khác nhau của việc căng thẳng. And so, you know, when we think about stress, it's our body's response to like pressures, right? And so when we think about defining stressors and defining traumatic experiences, I'll come back to this slide. We'll start with not all stress is the same. Căng thẳng là những cái phản ứng của cơ thể đối với những cái đáp ứng ở bên ngoài. Mình sẽ nói từ những cái mức độ căng thẳng khác nhau. So there's, you know, because not all stress is the same, there's three types of stress. The first is positive stress. It sounds weird to say positive and stress in the same lines, but there is like stress that's actually good for growth for us. It's like temporary responses to normal challenges. So think about first day of school, a new job, you know, sometimes moving home. I say sometimes because that sometimes can be hard, but all of that is those are positive stressors. Think about for a child, doing something new, a new skill, right? Learning to ride a new bike, for example. Cái việc căng thẳng thì nó thực sự có nhiều mức độ, và cái mức độ đầu tiên là tích cực sẽ tốt cho cái sự phát triển của cơ thể mình. Ví dụ như là ngày đầu tiên các con đi học, hoặc là mình dọn về những ngôi nhà mới, hoặc là mình học một cái kỹ năng mới, chẳng hạn là học đạp xe đạp chẳng hạn. Right, so learning that skill, while learning that skill, it's a little bit stressful. It's you know, I'm feeling like my body, and I'll be very honest with all of you. As a child, I did not learn to ride a bike. My parents could not afford a bike when I was very young. And so I learned to ride a bike 2 years ago when my daughter learned to ride a bike. So in my 40s.
Ví dụ như học một cái kỹ năng mới, hồi nhỏ tôi không có học cái cách lái xe đạp, chỉ có mới học lái xe đạp với con gái cách đây 2 năm thì lúc đó tôi rất là căng thẳng. So I will not lie, I was pretty stressed to get on that bike, right? And I knew that because even when I'm talking about it now, like because I haven't ridden for the whole summer and now I'll want to ride again in the fall, my heart is beating harder, right? My body is responding to the stress. Oh, what if I fall? Oh, what would it be like? It's a new skill. I still haven't fully, it's not become a part of my procedural memory. So it's a mild temporary response to a normal challenge of like, it's a new skill and I'm a little positive stress about it, but it's needed for me for my growth. Thú thật là khi mà đạp xe đạp thì tôi rất là căng thẳng và trái tim đập rất là mạnh, sợ là bị té. Học cái kỹ năng mới này á, thực sự nó làm cho mình căng thẳng, nhưng mà cái căng thẳng này thực sự mang tính chất tốt để cho cái phát triển của bản thân. So that's what positive stressors are. The second is like tolerable stressors. And tolerable stressors are serious. Like we're not saying they're not serious. They're serious, but they're temporary. The big difference is the second part. There is some buffer and support. There is something that is actually preventing it from becoming a traumatic stress, right? There is support, there is protective factors around. Mức độ thứ hai là cái lời căng thẳng có thể chịu được, mang tính chất nghiêm trọng nhưng mà trong cái thời gian ngắn hạn và được sự hỗ trợ, được những cái người xung quanh hỗ trợ để mà ngăn cản không có trở thành cái việc chấn thương tâm lý. So I can share another example. When I moved to the United States, I had to start driving. The speeds in the United States are very different than the speeds in India. And so driving on the highway was it was a learning. And it didn't help that the once I was driving on the highway and like met with a very small accident. I can say small now. It was pretty stressful for me then, and it was pretty serious at that moment. However, what helped, and then for about 4 months, I refused to take the highway. Ví dụ mà mới sang Mỹ thì tôi khi mà lái xe cái tốc độ lái xe khác với phản ứng Ấn Độ nhiều, cho nên tôi rất là sợ lúc đó có xảy ra một cái tai nạn nhỏ. Bây giờ nhìn lại thì nó nhỏ nhưng mà lúc đó cũng khá trầm trọng, và 4 tháng sau tôi vẫn từ chối không có lái xe trên đường xa lộ. What was different was after or during those 4 months or after those 4 months, my husband said, I will drive next to you and we'll practice going on the highway again. There was buffered support for me to overcome that temporary tolerable stress. It was tolerable only because I had protective factors around me. Lúc đó chồng tôi đồng ý là sẽ hỗ trợ lái cùng tôi trên xe lộ trong một cái khoảng thời gian để mà hỗ trợ đó. Thì cái việc hỗ trợ này của ông xã đã giúp cho tôi bớt cho cái chuyện là từ cái chuyện sợ hãi bước sang cái việc căng thẳng độc hại. Right, and the protective factor could be actually people around, or it could actually be internally having protective like memories, things that have happened in the past that are really ways of holding protection for ourselves. Can you say it one more time, please? Yeah, it could actually be physical people around. That means like a support system. It could also be internally if we have had experiences of protection from the past, right? Experiences of feeling held by others in the past, like from our families, or if I've had a relationship with like a friend that is like, oh, I know I can always count on calling that person up. So it doesn't have to be immediate, like somebody doesn't have to be physically right there in the moment for it to be protective. Và những cái hỗ trợ để mà mình có thể chống lại cái căng thẳng này có thể là những cái người bạn bè hoặc người thân xung quanh, hoặc là những cái người mà thực sự có cái giá trị về mặt tinh thần, hỗ trợ tinh thần trong bản thân trái tim của mình, thì cũng có thể tác dụng giúp cho mình vượt qua những cái căng thẳng này. And then the third type of stressors, which we really talk about as traumatic stress, right? As traumatic stress and toxic and traumatic stress is constant, serious, and the biggest difference here is that there is insufficient or absent support, right? Go ahead. Mức độ căng thẳng và tổn thương tâm lý thì thường xảy ra liên tục, nghiêm trọng và không có được sự hỗ trợ đầy đủ. And so when we think about
when we think about traumatic stress, right, we're paying attention to big things, right? Like war and poverty, racial trauma. What does it mean to be an immigrant? Systemic oppression. All of those are part of traumatic stresses. And then there's, the continuum of when we think about neglect, abuse, like all of those are also traumatic stressors. I want to also highlight that some of these are also systems-based. They're not only based on individual experiences. Về nói chung theo cái hệ thống thì mình định nghĩa những cái căng thẳng mang tính chất tổn thương về mặt tâm lý này sẽ là những cái sự kiện rất là lớn, ví dụ như chiến tranh, thiên tai, hoặc là mình di cư đến một nước khác, bị bỏ rơi, bị đánh đập. Nói chung là cái như vậy, nhưng mà mỗi cá nhân sẽ có một cái định nghĩa mang tính chất căng thẳng độc hại khác nhau. And so when we think about traumatic stress, right, I'll go back to the previous. When we think about traumatic stress, we're thinking about experiences that threaten, right? It's a felt experience that threatens the physical, our emotional, mental, and or spiritual well-being. It could be either of the child or of someone critically important to the child. Và những cái tổn thương tâm lý này sẽ thường đe dọa đến sức khỏe về thể chất, cảm xúc, tinh thần, hoặc là những cái điều tâm lý của trực tiếp cái trẻ đó, hoặc là những cái người rất là đóng vai trò quan trọng đối với việc chăm sóc các con. And the second part it says is developmental and subjective. It basically is that the way my 8-year-old will experience an event that may be not even just an event, but something that could be feeling like threatening to an 8-year-old can be very different for a 4-year-old or a 15-year-old because they're developmentally at a different stage, right? And then it's also subjective. 2 8-year-old children will not experience it the same way because there's individual differences of how each of us are, right? We have developmental needs, we might have neurodiversity, we're just different children also because personalities are also different. So the impact of traumatic experiences can look very different. And then I have people who say, oh, my child is not impacted by it, right? Then we think about where are the protective factors surrounding the family and the child. Và những cái căng thẳng mang tính chất tổn thương tâm lý này nó mang tính chất chủ quan và nó sẽ ảnh hưởng có mức độ khác nhau tùy theo cái lứa tuổi của các em. Có thể ví dụ như các em 4 tuổi, 6 tuổi, 8 tuổi, khi mà cái sự phát triển của các em khác nhau rồi thì cái tầm ảnh hưởng nó khác nhau. Ví dụ như có những cùng một cái sự kiện đó, nhưng mà con của một gia đình nói là con tôi không có bị ảnh hưởng gì cả, thì lúc đó mình có thể nghĩ đến những cái mối quan hệ mà mang tính chất nâng đỡ hiệu quả, nó đã chống lại những cái tổn thương này. And so, when we think about the feeling of what a traumatic stressor is, that it overwhelms, here it says a child, right? But any of when our ability to cope is overwhelmed is when it becomes a traumatic stressor, right? Because what does it do? It makes us feel like there's unpredictability, feels like there's a loss of power and control. It's overwhelming, there's helplessness. And so that's the feeling of what happens, like it's beyond our way to cope with. Và cái lúc đó thì cái cảm giác trải nghiệm là cảm thấy vượt quá khả năng mình có thể đối đầu, cảm thấy là không có làm được gì cả, mất hết hy vọng và không có kiểm soát được. And so, when there are experiences, right, we are all humans. This is actually happening in our brain, right? When there is a stressful event, our brains are responding to it. And actually, I want to add, and I'll add this for the next time, our brain goes into either flight, fight, or freeze, but also goes to seek safety. Khi mà cái sự kiện mà căng thẳng đó xảy ra thì cái bộ não của mình sẽ có phản ứng lại mang tính chất sinh tồn. Đầu tiên là mình sẽ chiến đấu, sau đó là bay bổng và có thể là đóng băng. So I'm going to stop sharing my screen and going to show us this model together. If you don't have to be on screen, but try this out. It's the hand model of the brain. Mình sẽ không có cần phải mở webcam, nhưng mà anh chị có thể làm theo cái bài tập rất là nhỏ của Aditi. So if you can have one of your hands just by your side and open your fingers.
So this is a model of the brain, our brains. This is the brain stem. You put the inside thumb inside. This part is our limbic system, or the feeling part of our brain. And this part on top is our thinking part of our brain, which is really the, what we saw in the video, the executive functioning, all the like follow directions, pay, like, do your homework, all the things that we have to do, tasks, like those big cognitive tasks are all held here. When there is, I'll actually pause, Dylan. Thì khi mà mình mang cái tính chất minh họa như thế này, cái cổ tay của mình là một cái thân của cái tế bào não, cái ngón tay cái mình để ngay chỗ này là giống như những cái kích thích từ ở bên ngoài vào cái tế bào não, và cái 4 ngón tay chụm lại sẽ là giống như là cái vỏ não bên ngoài, trong đó nó sẽ hỗ trợ những cái chức năng mang tính chất mà chức năng điều hành, có nhiều cái kỹ năng khác nhau nữa. And so when there are experiences of traumatic stressors ongoing, what happens is we flip our lid. All of us, our children and us too. Khi mà có những cái chấn thương mang tính chất mà căng thẳng mang tính chất tổn thương tâm lý, thì những cái ngón tay mình giống như nó mở ra như thế này. And what the flip the lid means is that we're not able to use our executive functioning. We go into our feeling brain. Khi mà có những cái căng thẳng thì những cái ngón tay xòe ra như vậy, có nghĩa là mình không có được dùng những cái phần của bộ não mà mang tính chất phụ trách về những cái chức năng điều hành, mà cái bộ não mình nó sẽ xuống một cái stone là bắt đầu dùng những cái cảm giác, tình cảm thôi. And so I think, we'll talk about this next time also, but when there are big feelings, which is why when we have big feelings and we say to children, I've also done this, like, use your words. They're not going to use their words because the words are not accessible. Regulation then is about like using the body, using movement, maybe hugs, right? Because this part of the brain is where the feelings are. And this, in order for the thinking part and the feeling part to come together, we have to do things to regulate that are responding to this part of the brain, not this part. Thì cái lúc mà con căng thẳng mà stress á, thì lúc đó mình nói là con nói lại, trả lời lại, hay dùng những cái từ ngọt ngào với mình, thực ra rất là khó thực hiện, bởi vì lúc đó là cái cảm xúc nó chi phối rất là nhiều, các con không có dùng được cái chức năng điều hành của bộ não. Cho cái khúc này mình sẽ nói cái chức năng điều hòa ở đây là mình sẽ can thiệp bằng những cái hành động của cơ thể để mà giúp cho não cân bằng trở lại, bằng cách là đưa con một cái ôm, hoặc là thí dụ như để cho con yên chẳng hạn. Yeah, so whether it's like talking about feelings or saying like, oh, I see you're sad, right? Culturally, that might not be something that is done in families, but being able to, like my daughter, for example, when she gets really mad and she flips her lid, she does not like hugs. So I have to we have learned that if I hug her, actually, she gets even more mad. And so I have to sit next to her or be around her and say, when you are ready, I am right here. Whenever you are ready, I am right here. Do you want heart hugs? Do you want a hug? No. All right, when you're ready, I am right here. Yeah. Ha says that's why people get stress balls. Mỗi em mỗi khác nhau, ví dụ như con gái của tôi lúc giận thì không có thích ôm, nhưng mà muốn để yên thì thường lúc đó thì tôi sẽ dùng những cái từ khá là ngọt ngào. Con khi nào hết giận thì mẹ ở bên cạnh đây, thì lúc đó thì con không có chịu ôm gì đó thì tôi vẫn tiếp tục nói với con bằng những lời khá là tốt và để cho giúp con bình tĩnh lại. Right. So when we think about the hand model of the brain is basically, I'll share a quick story and then we can pause for some questions. Next time we'll talk about what to do when this happens, right? So I used to see a 5-year-old years ago, and so I'm going to remember him. I used to see a 5-year-old and his family years ago in therapy. Tôi sẽ kể một cái câu chuyện là cách đây nhiều năm tôi đã đến làm việc và gặp một trẻ em 5 tuổi. So this 5-year-old, I told him, I said, let's all learn about our brains. Mama and you and I all together. Let's all learn about our brains. So we did this hand model together. And I told him, I said, okay, can you pick 2 animals? One animal for the feeling part of the brain and one animal for the thinking part of the brain.
Khi nói chuyện với bé thì tôi nói là con, mẹ và cô sẽ cùng học về chức năng của bộ não, dùng những cái kỹ năng của cái điển hình là bàn tay. Con có thể chọn 2 con thú, một là con thú có thể điển hình cho cảm giác, thứ hai là những cái điển hình cho việc điều hành chức năng. And so he told me, all right, the feeling part of my brain, the feeling animal is a lion, because when I get mad, I like to roar and stomp, and I have very big feelings. So he said, the feeling part, let's do a lion, and the thinking part, let's do a bird. Con sẽ chọn 2 cái con vật, thì trong đó là con sư tử thì rất là giận dữ. Con nói khi mà con giận dữ thì cái phần cảm giác của con giống như con lion, nó la rất là lớn, gầm rất là lớn. Và cái phần suy nghĩ của não bộ, chức năng điều hành thì con chọn là con chim. And so he said, okay, so I said, all right, so when the lion gets scared, what happens? And he said, well, the lion roars. The lion's mad and the lion roars. Or I was like, okay, if something scary happens to the lion, or if the lion is really mad, what happens? It's like the lion roars. Tôi hỏi khi mà con sư tử giận dữ hoặc là sợ thì sẽ làm gì, thì con trả lời là lúc đó sư tử sẽ gầm. And so when the lion roars, what happens is that the bird flies away, right? So what we were able to do was really understand that when he has big feelings, right, the bird, his thinking part of the brain is not going to be the one that is responding. It's how do we start to support the lion to not I wouldn't say not roar, but manage the feelings, right? How do we start to give tools to be able to say, oh, wow, lion, I see that made you really mad. Or in his case, his mom and he would actually start to do a drumming, like they would actually like stomp on the floor together. He was much younger, right? And that helped the lion calm down. And then eventually the bird would come back, and then he would have a talk about it with his mom, right? His mom would say, oh, I know when you had to share your toy with your brother, that was very hard. Và khi chơi với con thì hỏi là khi mà sư tử mà giận dữ thì sư tử gầm như vậy thì con chim sẽ bay mất. Cái đó là biểu tượng thôi, chứ thực tế có nghĩa là khi mà con giận dữ thì tất cả những cái suy nghĩ mà điều khiển bản thân của con sẽ bị không có còn ở đó nữa, cho nên mình sẽ tìm cách những cái phương thức nào mà làm cho con sư tử nó bình tĩnh lại và nó mềm trở lại, thì lúc đó thì cái con chim sẽ quay lại, có nghĩa là con có thể suy nghĩ và sẽ trở thành một cái em bé dễ dạy hoặc là ngoan trong ngay cái thời điểm đó. Có nghĩa là mình phải làm cho con sư tử đỡ giận trước ạ. So going back to regulation, that co-regulation was for this child was stomping with his parent and us together, right? They figured out what does he need to do to first regulate, and for her also to regulate together with him before he responds to the situation, right? It requires us, before we respond, to be able to also regulate ourselves as parents. Thì cái khái niệm co-regulation ngay chỗ này có nghĩa là mẹ sẽ cùng ngay cái tại thời điểm đó có thể để 2 cái chân lên tường hoặc là làm cái gì với con tại thời điểm đó, tức là mình sẽ cùng điều hòa, cùng dạy con và cùng bình tĩnh trong cùng cái thời điểm. Từ đó thì sẽ có thể giúp cho con điều hòa. And so, we'll pause for that today, but I wanted to wrap up before questions to say, in service of supporting both the developmental needs and the co-regulation or regulation needs of our children and their social emotional development, right? That we are really that nurturing, caregiving, consistent responses, that back and forth is what is needed both for us and for our children. Và trước khi sẽ nói là những cái câu hỏi thì mình sẽ tóm tắt là cái việc mà điều hòa hoặc là mình cùng dạy với con tự điều chỉnh bản thân, đó là một cái mối quan hệ tương tác giữa cha mẹ và con trong một cái khoảng thời gian dài, và thường giúp con điều hòa và dạy con, và cũng giúp cho ba mẹ có thể bình tĩnh và có thể giống như là có những cái điều mà thưởng thức cái mối quan hệ tốt giữa ba và mẹ và con. So, we'll pause. I'm not going to say bye because I'll see you next week, but wanted to open it up for questions.
so that, and I'll share a little bit of anticipation for the next week. We will do a little more like, what do we do, right? Or what are some ideas when we're noticing dysregulating behaviors? How do we respond? But also, what are some things that are coming up for us? What do we need as caregivers to be able to support our children? I'll pause and then we'll read Van's question. Mình có 15 phút, anh chị có thể đặt cái câu hỏi, tuần sau mình sẽ nói tiếp về những cái điều mà phụ huynh sẽ cần làm gì để có thể đáp ứng trong những cái tình huống khác nhau. Anh chị đặt câu hỏi ạ. So, Van, you had a question, how many sessions took place before we identified the solution of stomping for the child to de-escalate? So, it happened over time, and it wasn't like 20 sessions. I think it was 2 or 3, but it required us to really sit and talk about what's happening in the brain, because no parent wakes up in the morning and says, I'm going to be the worst parent ever. No parent does that. When you say that, then I'll add more. So I just lost about the question, but yeah. So the question was how many sessions took place, and before the child who I was talking about with the parent identified that stomping was a way that was helping co-regulation for this child. And so I said that it took about 2-3 sessions, but what we had to do was pay attention to that talking was not the answer immediately. We needed to get into more of the movement and the bottom up, we call it bottom up activities, not top down activities. And so and also was talking with the parent. For me as a provider and a parent, which is what I was saying, it's very like I hold like every parent wants to do well by their child, right? So no parent wakes up in the morning and says, I'm going to do a horrible job today, right? Nobody does that. Was that helpful? Yeah, I think I lost for this part, but that's totally fine. I think you one can help me for this. Sorry. Thì câu hỏi đó là nếu mà khi mà mình nhìn thấy một cái đứa bé mà nó giận dỗi, mà nó dậm chân nhiều như vậy đó, thì mình phải cần bao nhiêu cái buổi trị liệu như vậy thì cháu nó sẽ giảm đi, hoặc là cháu nó sẽ giảm đi cái vấn đề mà bớt giận dữ đó đi. Thì cái giải thích đó rằng là cũng tùy theo những đứa, nhưng mà thường là khoảng chừng 3-4 cái buổi như vậy. Cái quan trọng ở đây là chúng ta không chỉ tập trung vào cái vấn đề tình cảm không thôi, mà chúng ta sẽ tập trung vào tất cả những cái di chuyển, những cái hoạt động của các con. Đặc biệt là chúng ta tập trung vào cái vấn đề là hướng dẫn cho các con như thế nào đó để các con có thể di chuyển thêm nhiều. That's good. Yeah. And so Ha's question, is every child different? Absolutely. Every child is different. I mean, you all know this, right? I don't have to say this. Every child is different. Every relationship is different. If I have 3 children, my relationship with each of those children is going to look different. And so the responses to support co-regulation will also look different. And so next Thursday, we'll talk about 3 different broad categories of activities that you could look at. But then what the details of that activity would look like is based on you and your child. There's no one menu of saying like, if you see mad, do stomping. Might not work. Like people told me, my 8-year-old gets sad, give her a hug. Oh my goodness, she does not want a hug when she's mad. Hi. Yeah, so I, in my opinion, so I bring that question kind of like lead it to the answer we just got, because that's how I think about, every child is different, every person is different, and yes, you will give us the raw material, the basic rule to practice, but it depends on how many times you need to practice with your own child. Like someone need to practice 3 times to be an expert. Someone need to practice like 3,000 times. We never know until we practice. That's how I think. But thank you so much for answering the question. Thank you. Do you want to translate?
Yeah, mỗi em thì sẽ mỗi khác nhau cái cách dạy để mà con có thể tự điều hòa và cùng điều hòa với con, nó cũng có thể khác nhau. Tuần sau mình sẽ đưa ra những cái bài học và những cái detail và đương nhiên sẽ áp dụng khác nhau. Chị Hòa có chị Hà cũng có bổ sung là, khi mà mình áp dụng á, có những cái em thì học khoảng 2-3 lần thì thuần thục, nhưng mà có những em có khi 20-30 ngàn lần luôn. Thì, khi nào mình áp dụng, mình thực hành với con thì lúc đó mình sẽ biết được cái sự đáp ứng của con như thế nào và cách mình sẽ làm như thế nào hiệu quả. Right, and the not just not just practice, but I think there's this part of your children, your child is a part of that relationship, right? So an activity that you do or you engage together, like a play-based activity that you engage together, might work now, and then as they get older might be a different activity, but your child will actively be a part of that relationship and you both will know what's working and what's not. Yeah, và con và ba mẹ sẽ có những cái, giống như cái mối quan hệ nó có thể thay đổi theo thời gian. Có khi cái cách dạy này, cái cách điều hòa này áp dụng trong cái thời điểm đó, nhưng mà sau này con lớn khi mà nó sẽ không có hiệu quả nữa. Cho nên ba mẹ hoặc là con sẽ biết được cái cách nào mà hiệu quả mà, đồng thời cả hai đều có thể, áp dụng được. Are there other questions or wonderings? Yes. Yes, Thank you. I have sorry, go ahead. Oh no, I was just saying thank you. And yes, we do the same with our child with special needs, because our children with neurodiversity and special needs all have feelings and want to still be seen and heard and loved. So this is all with, like, no matter what, right? Thank you. Nhắc lại chị Oanh là thực ra mình sẽ áp dụng với tất cả các con bởi vì, con có khuyết tật hay không đều có những cái cảm giác, muốn được lắng nghe và đều được muốn yêu thương. Mời chị Hoa. Question? Yeah. So for next week, do we have a chance to learn? Because parents caring for children with special needs is challenging, and sometimes it can cause traumatic stress. So when the parent has traumatic stress from the child's behavior, so that will be hard for the parents to teach or to help. Yep. So do we have a chance to learn for the parents to regulate? So I guess applying what you say today to work with the child to yourself, right? To the parents. Absolutely. So I won't promise that it'll be all like, yes, we're done, we got it in an hour. But my hope is that we will really talk about what do you need or what do we need as parents and as caregivers in order to be the co-regulator for our children, right? My first question will be, it's a little preview, but right, who are our supports? Who, like, and I don't mean like, two family household, or like, I just mean like, who are our supports? Like, you all have community right here. This is just, like, who are our supports for, like, oh my God, my mom, like, even to be able to call and say, I don't know what to do when my child did this. I don't know what to do. Right. And then we'll talk about, like, what are some broad activities, but then what are some self-care activities that we need? I don't like the word self-care because it puts the responsibility only on the individual. So you'll hear me talk about it as a culture of care. Right? What are some culture of care things that we can lean into for that co-regulation? Thì tuần sau thì chị Thoa có thể nói là thực sự là chị chia sẻ là phụ huynh của có con khuyết tật thì rất là khó khăn, đặc biệt là những cái hành vi của con có thể mang đến những cái, tổn thương về mặt tâm lý cho ba mẹ rất là nhiều. Rất là khó khăn để mà ba mẹ vừa có thể, làm quen cũng như là dạy con khi mà có những cái hành vi này. Thì, tuần sau mình có thể hy vọng là không có hứa nhiều nhưng mà có thể nói về những cái, mẹo có thể điều hòa co-regulation với các con. Và mình sẽ hỏi những cái câu là thực sự ai là người, thực sự hỗ trợ cho các anh chị là phụ huynh. Mình có những cái mạng lưới hỗ trợ trong nhóm này nhưng mà mình sẽ nói thêm những cái, mẹo nhỏ về mặt, self-care hoặc là những cái, điều mà mang tính chất mà, chăm sóc cái, tâm thần tâm lý mà liên quan tới văn hóa đó, thì mình cũng có thể nói đến vào tuần sau.
Any other, I'm so looking forward to being with all of you again next week. And we'll make sure that, you know, I tailor some of the presentation so that we can really like respond to what you're bringing, like co-regulation. How do we support well-being for our children? Thank you, Tao. Disability is a normal part of diversity. Yes. It's such, thank you for calling me in, right? I usually want to honor, like I have, you know, want to honor how somebody is identifying themselves versus me identifying for them. And so I thank you for naming it. Excuse me, can I ask one question? Absolutely. Yeah, I'm sorry. I'm come late and I don't hear the whole lecture, your lecture, but I see the way you describe the use your hand with the thumb inside and the other hand cover the thumb. Is the I'm just curious, is this action has any influence on our brain? Thank you. It's a good question. I don't think so, not that I know of. This is just a way to talk. I did not create it. Dr. Daniel Siegel created this hand model of the brain. It was really to understand and support, like, using the, you know, science talks about things so complicated. This was really a way to make it accessible for us as like caregivers and practitioners and children to understand what's going on in our brain. So I don't think it has a, not that I know of, you know, like what impact it has on our brain. I'm smiling because I'll put on my Indian like culture hat on, which is a part of me all the time. There are so many studies back home on what certain like points in our body can help, but I don't know. I don't know the details of it. So yeah. Dì Chân có hỏi là cái cách sử dụng cái bàn tay để mà mô phỏng những cái chức năng và làm việc của bộ não thì thật ra là đây là của cái ông bác sĩ Daniel, ổng mô phỏng để cho dễ hiểu khi mình dạy các con nhỏ đó, và dễ hiểu và dễ cái diễn tả về cái hoạt động và chức năng của bộ não, mà những cái khoa học thường thì sẽ rất là phức tạp, nó hơi khó hiểu so với các con á. Nhưng mà cái phần sau thì mình không có hiểu dì Chân nói là những cái gì mà về ảnh hưởng trên bộ não thì dì Chân có thể hỏi lại. Xin lỗi. Yeah. And can I just, Tao, thank you so much for your chat. I think, you know, neurodiversity is a spectrum of diversity, and I think it's taken years and years, you know, from handicapped, disabled, special needs, like it's really, and for us, like I have, you know, I have privilege of ability at this moment because that can change at any point, right? I have identities that are both privileged and identities that are subjugated. And thinking about, when we think about our children or each of us as adults, we might have a lot of neurodiversity right in this room, but the dominant world doesn't let us talk about it in ways that is saying that this is a part of the beautiful parts of diversity that make the world what it is. And so I thank you so much for really, words do hurt and words can be healing. And so it's very important to hold absolutely what neurodiversity is, and that the gorgeous neurodiverse brains. Any other questions or wondering? I think at 7:30, we will see you next week. I think you have to go, but like we looking forward to see you again. Thank you. Thank you so much, Aditi. Thank you all so much. Owen and Duin, I'm happy to stay for a little bit to just like debrief with both of you for the next week, or is the meeting still on till 8 o'clock? It's still on till 8 o'clock. Okay, that's I can email you all. Thank you all so much.